Ayubowan. Today's lesson is all about my family. Now, why is it important for you to learn this topic? Mainly because it is coming up for your IELTS Part 1 Speaking Test Part 1 section. Okay? දැන් අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මගේ පවුල ගැන. ඇයි මේ වචන ඇයි මේක පුරුදු වෙන්න ඕනේ? මොකද IELTS විභාගයේදී speaking test එකේ part 1 කොටසදී එන්න පුළුවන් මාතෘකාවක් හින්දා my family, right? Let's have a look at what we have. Family. Can you guess who they are? Right? So this is my family. Right? Can you guess who they are? So you have John here, you have Julia, Marcus, Mary, and this is me. Okay, this is me. Anthony, Alex, we have Sophie, and we have Sam. Okay, so this is me. Okay, I'm Anne, right? So can you guess who they are? දැන් මෙතන ඉන්නවා John, Julia, Marcus, Mary. And මං ඉන්නවා මෙතන Anthony, Alex, Peter, Pat, Sophie, Sam. Right? Guess කරන්න පුළුවන්ද කවුද මේ අය කියලා? Right? දැන් සිංහලෙන් නම් අපිට පවුල් වල ගොඩාක් සම්බන්ධතා තියෙනවා. Right? ලොකු අම්මා, පුංචි අම්මා වගේ එක එක අයට එක එක ලොකු relationships තියෙනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් අපිට හරිම ලේසි ගොඩාක් දේවල් නැහැ. හැබැයි ටිකක් තියෙනවා. Right? So let's have a look at it. So this is me. This is my brother Anthony. And this is my brother Alex. මගේ සහෝදරයන් දෙන්න Anthony and Alex. This is my father Marcus. මොකද ඒ දෙන්නගෙන මේ තුන් දෙනානේ. එතකොට this is my father and mother. Then this is Mary's mother and father. Can you see? So Mary's mother and father. This is Peter is Mary's brother. So this is Mary's mother and father. Okay. Mary's mother and father. Mary's brother. Who is this? Peter's wife. And their children. Okay. Marcus is Mary's husband. Now when you're doing family, right? There are so many combinations. You have to be careful and listen carefully while you are doing this lesson. දැන් මේ සම්බන්ධතා ගත්තාම ගොඩක් confusing. එක එක සම්බන්ධතා එන්නේ. ඒ හින්දා මේ lesson එක කරනකොට හොඳට carefully අහගෙන ඉඳලා එකින් එක හැමින් දාගන්න ඕනේ vocab list එකට. දැන් මේ මම නම් මේ ඉන්නේ මගේ අම්මයි තාත්තයි. එතකොට අම්මට husband, right? මේරිගේ අම්මයි තාත්තයි තමයි ජෝන් සහ ජූලියා කියලා කියන්නේ. පීටර් කියන්නේ කවුද? මේරිගේ සහෝදරයා. එතකොට පැට් කියන්නේ කවුද? පීටර්ගේ නෝනා නැත්නම් අපි කියනවා wife, භාර්යාව, right? ඒ දෙන්නගේ ළමයි දෙන්න තමයි සෝෆි සහ සෑම්. දැන් මට වෙන නෑදෑකම් එතකොට ගොඩක් තියෙනවා. මට අම්මයි තාත්තයි, මට සීයයි ආච්චි, මට මාමා, මට අංකල් වෙනවා, right? So ඊට පස්සේ මගේ cousins ලා වෙනවා. Okay? So there is a lot of relationships there. Clear? Right. So let's have a look at some of the important words which are related to our family, right? And then finally, I'll come back to the picture and show you more relationships, right? අපි බලමු family එකට relate වෙලා තියෙන වචන මොනවද කියලා.
අපි අන්තිමටම මේ ටික උගන්නලා ඉවර වෙලා අන්තිමටම අපි අර කරපු පිච් එක තියෙනවනේ මේක පිච් එක මම මේකට ඇවිල්ලා තව ටිකක් ඕල් රිලේෂන්ෂිප්ස් පැහැදිලි කරලා දෙන්න right okay immediate family ඒ කියන්නේ අපේ ළඟම පවුල right father mother sister can be the elder sister okay or can be the younger sister brother elder brother or younger brother grandfather is for me okay grandfather is my mother's father or my father's father grandmother is my mother's mother or my father's mother uncle is my mother's brother's or my father's brother is my uncle okay aunt or auntie is my mother's sister or sisters and my father's sister right now in Sinhalese I know we've got all of these names right but in English it's just uncle and aunt or auntie right තාත්තා father කියන්නේ තාත්තා mother අම්මා sister සහෝදරිය වැඩිමහල් වෙන්නත් පුළුවන් අපිට වඩා බාල වෙන්නත් පුළුවන් brother කියලා කියන්නේ සහෝදරයා වැඩිමල් වෙන්නත් පුළුවන් බාල වෙන්නත් පුළුවන් grandfather කියන්නේ සීයා මගේ right අම්මගේ තාත්තා වෙන්නත් පුළුවන් තාත්තගේ තාත්තටත් අපි කියන්නේ grandfather කියලා සීයා grandmother කියන්නේ ආච්චි අම්මගේ අම්මටත් ආච්චි කියනවා තාත්තගේ අම්මටත් ආච්චි කියනවා ඒ දෙන්නටම අපිට කියන්න පුළුවන් නම තමයි grandmother uncle කියලා කියන්නේ දැන් සිංහලෙන් මේක confuse වෙන්න පුළුවන් අම්මගේ සහෝදරයෙක් ඕන කෙනෙක්ට අපි කියන්නේ uncle කියලා නැත්තම් මගේ තාත්තගේ සහෝදරයන්ට අපි ඕන කෙනෙක්ට අපි uncle කියලා කියන්න පුළුවන් දැන් ලංකාවේ අනුව මේක හරිම confusing මොකද අපි ඕනම කෙනෙක්ට uncle කියලා කියනවා අපිට වඩා වැඩිමල් ඕනම කෙනෙක්ට uncle ඇත්තද uncle thank you uncle එතකොට බාප්පා මහප්පා ලොකු මහප්පා you know lots of names right but ඉංග්‍රීසියෙන් ඒක හරිම සරලවයි තියාගන්න සරලව මතක තියාගන්න අපි සිංහලෙන් අර කියන හැම එක්කෙනාම අංකල් කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසියෙන් right ආන්ටි කියලා කියන්නේ නැත්නම් ආන්ට් කියලා කියන්නේ අම්මගේ සහෝදරියෙක් නැත්නම් තාත්තගේ සහෝදරියෙක්ට අපි කියනවා ආන්ට් කියලා නැත්නම් ආන්ටි ඒකම තමයි ආයි සිංහලෙන් අපි ඕනම කෙනෙක්ට ආන්ටි අපේ අම්මගේ යාළුවන්ටත් ආන්ටි ඔක්කොම ආන්ටි කියලා කියන්නේ නැන්දා ලොකු අම්මා පුංචි අම්මා we have lot of variety of names සිංහලෙන් හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් simple aunt or auntie in-law කියන්නේ අපි බඳින එක්කෙනාගේ පවුලේ ඒන ඔක්කොටම අපි කියන්නේ in-laws කියලා දැන් මම බැඳලා ඉන්න මගේ මහත්තයාගේ පවුලේ ඔක්කොම අය මගේ in-laws ලා right so everyone when I get married to my husband everyone around my husband I have certain relationships with them and they are my in-laws. Father-in-law. Now, in-law means you can have this one like this. Okay, let me just change the color. In-law. You can have that little line there. That's why I have put in-law here. Okay, so usually it's a hyphenated word. සාමාන්‍යයෙන් එක hyphen word එකක් මේ in-law වගේ in-law වෙන්න පුළුවන්. That's why මෙතන මේ hyphen කරලා තියෙන්නේ. Right? Father-in-law is my husband's father is my father-in-law. Now please picture it. This is me, Sanduni, right? My husband. So let me just draw it for you so that you're clear. Right? This is me. My smiley face. This is me. Right? So, I get married to my husband. Okay, so let's take him as this uncle. So, this is my husband, okay? So, everyone around my husband
are the in-laws that I have. Okay. So, this is my husband's father. Okay. This is my husband's father. Now, for him, this is the father. But for me, who is he? My father-in-law. Right? Now, everything that I'm talking about is from my connection. Okay? දැන් මෙතන මම ඇඳලා තියෙන්නේ හිතා ගන්න ලේසියෙන් මේක මතක තියාගන්න මේ ඉන්නේ මම. මේ ඉන්නේ මගේ මහත්තයා. Right? So, තිසංක. දැන් එයාගේ තාත්තා තමයි මේ. තිසංකගේ තාත්තා. father කිව්වම එයාගේ තාත්තානේ. එතකොට තිසංකට එයාගේ තාත්තා father. හැබැයි මට කවුද එයා? father in law. in law කියන්නේ husband ගේ වෙන හින්දා. තේරුණාද? right? so මේ හැම in law එකක්ම ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ මෙන්න මෙයාගේ වටේ ඉන්න අය හැටියට. මෙන්න මෙහෙම යන ඒවා ටික තමයි ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ. right? then mother in law. His mother is my mother-in-law. Sister-in-law. His sister is my sister-in-law. Brother-in-law. His brother is my brother-in-law. Grandfather-in-law. His grandfather is my grandfather-in-law. Okay, so his grandfather, that means Tisanka's father's father or Tisanka's mother's father is his grandfather. So that grandfather to me is my grandfather-in-law. Grandmother-in-law. Okay, so Tisanka's mother's mother or Tisanka's father's mother is his grandmother. So that is his grandmother. So that grandmother to me is my grandmother-in-law. Okay. Uncle-in-law. So Tisanka's mother's brother or father's brother is Tisanka's uncle. So to me, he is my uncle-in-law. Auntie-in-law. So, Tisanka's mother's sister or father's sister is for him, what is the relationship? Auntie. So, for me, they are my auntie-in-law. Correct? Right. දැන් අපි ගත්තොත් අපි බලමු මේ in-laws family එක කොහොමද යන්නේ කියලා. තිසංකගේ තාත්තා යාට father. එතකොට මට කවුද? father-in-law. අපි කියන්නේ මාමණ්ඩි කියලා සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන්. right? තිසංකගේ අම්මා මට වෙන නෑදෑකම තමයි නැන්දම්මා. Okay? Very common name in Sri Lanka. Right? තිසංකගේ අක්කලා නංගිලා ඕන කෙනෙක් හිටියොත් මට sister-in-law කියලා අපි කියනවා. Okay? නෑනා කියලා අපි කියන්නේ. Right? Next one, brother-in-law. තිසංකගේ අයියා හෝ මල්ලි මට වෙන නෑදෑකම තමයි brother-in-law. Okay? Grandfather-in-law. තිසංකගේ අම්මගේ තාත්තා. නැත්තම් තාත්තගේ තාත්තා තිසංකට කවුද? grandfather සීයා. මට වෙන්නේ කවුද? grandfather-in-law. හැමතිස්සෙම එයාගේ අය මටනේ in-law කියන්නේ හින්දා in-law. Grandmother-in-law. තිසංකගේ අම්මගේ අම්මා නැත්තම් තාත්තගේ අම්මා right? එයාට grandmother. මට කවුද? grandmother-in-law. Uncle-in-law, auntie-in-law. Right? So same ඒ වගේම scenario එක තමයි. දැන් තිසංකගේ අම්මගේ සහෝදරයා නැත්තම් තාත්තගේ සහෝදරයා එයාට වෙන්නේ uncle. මට වෙන්නේ uncle-in-law. තිසංකගේ අම්මගේ සහෝදරිය තාත්තගේ සහෝදරිය මට වෙන්නේ auntie-in-law. Right?
So let's have a look at the vocabulary, how to pronounce it properly, right? Father, mother, sister, brother, grandfather, grandmother, uncle, auntie or aunt. Father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law, grandfather-in-law, grandmother-in-law, uncle-in-law, auntie-in-law, right? All right. Other important words related to the family, okay? So I always like to draw this because it's easier for you to remember, okay? මන් සාමාන්‍යයෙන් අඳින්න කැමති මොකද එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒක ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් හින්දා, right? So let's have a look at myself, okay? So I'm going to draw myself. This is usually me, smiley face. Okay, and right, so this is me and my smiley face, right? And this is my husband. So this is me. Now you know the names, right? Draw a heart, and this is this Anka. Okay, right. So we're going to have a look at the relationship, okay? So for him, I am his wife. For me, he is my husband. Okay? Then let us have a look at the relationship. So both of us together, right? We have a son, okay, and a daughter, right? Actually, I have two sons, so I'm just going to draw another son here. Okay. Right. So I have two sons and a daughter, right? Okay. So, Tisanka has a sister. So this is his sister. Okay. He has a brother. Right, so let me just erase this bit off. We don't want this, right? Okay. So basically, select the pink, right? So Tisanka has a sister and he has a brother. Okay, so this is for him, right? And then if you take myself, I have one sister. Okay, and she has a son and a daughter. Okay, this is my sister. Right, so now you know daughter, son, and then cousins, right? So they are all cousins. Can you see? This one is all cousins. Relatives, for them, are all of these are the relatives. Okay? Nephew and niece. So for me, I'm going to take a different color. Let's take purple. For me, this is my nephew. And this is my niece. Okay. I hope you were watching it carefully. If you didn't get it, please go back
and come again, watch the video again, because there are so many lines going on in this, and that is why I told you to pay attention. Okay, right. දැන් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ බලන් හිටියයි කියලා හරියටම මොකද්ද උනේ කියලා. මොකද මේ ගොඩක් ඉරි තියෙනවා. ඉරි තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන හින්දා, right? අපි බලමු එකින් එක වචන ටික, right? Okay. Now this is me, මේ ඉන්නේ මම. This is Tisanka, my husband. මට husband වෙන්නේ. එයාගේ wife මම. මේ ඉන්නේ අපේ ළමයි. මට ඉන්නවා පුතු දෙන්නේ විදුවෙකුයි, right? So my son and daughter. Okay. Now Tisanka has a sister and he has a brother. Okay. I have a sister and she has 2 kids, a son and a daughter, right? Now, for my 2 sons and the daughter, right, both of them are cousins, okay? So, if Tisanka also, his brother actually has a son, and she also has a son, okay? So මේ ඔක්කොම අයට මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා cousins ලා. හරි? Right. Relatives කියන්නේ නෑදෑයෝ. නැන්ද මාමා ඔක්කොම සීයා ආච්චි අපි ඔක්කොම කියන්නේ නෑදෑයෝ කියන relatives ලා. Nephew and niece, right? මගේ අක්කගේ පුතා මට nephew වෙන්නේ. මගේ අක්කගේ දුව මට niece වෙන්නේ. Okay? Next, we have stepmother and stepfather. The මේ concept එක වැඩිය ලංකාවේ නැහැ. මොකද මිනිස්සු ඒ ගැන වැඩි කතා කරන්න කැමති නැති හින්දා, right? So in Sri Lanka, this stepmother stepfather concept is a little outdated. We actually don't talk about it too much, right? But we have to learn the relationships. So let's have a look at it, right? Stepmother. Now say my kids are there, okay? And Tisanka actually gets married to someone else, right? Then for my kids, she is the stepmother. If I get married to someone else, okay, and say Tisanka is no more, and I get married to someone else, and he is like the father to my kids, then he is the stepfather, okay? So stepsisters are also like that. If I get married to someone else, okay, say Tisanka dies, I get married to, I don't know, say Peter, okay, and from Peter, again, I have a son and daughter, then they are stepsisters and stepbrothers, okay? Or even say I get married to Peter and then Peter has different kids, right? So stepsister, stepbrother. Ex-wife, ex-husband. So if I was married to someone and I divorced him, he is my ex-husband. If Tisanka had a wife before and he divorced her, she is his ex-wife. Okay? Children are our kids in general. There is no gender. Right? Stepmother කියන්නේ කුඩම්මා, stepfather කියන්නේ සුළුපියා, right? Stepsister, stepbrother කියන්නේ අපේ නොවන සහෝදර සහෝදරිය. ඒ කියන්නේ දැන් මම තිසංක නැතුව වෙන කෙනෙක්ව බඳිනකොට එයාට ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා, right? So මගේ ළමයින්ට ඒගොල්ලෝ වෙන්නේ stepsister, stepbrother. ඒ concept එක තමයි යන්නේ. Ex-wife, ex-husband කියන්නේ මම කලින් බැඳලා ඉඳලා දික්කසාද වෙනකොට එයා මට ex-husband. තිසංක කලින් බැඳලා එයාව දික්කසාද කරොත් ඒ කලින් බැඳලා හිටපු කෙනාට තියෙන relationship එක ex-wife. Children කියන්නේ ළමයි, right? Now these words were introduced so that you understand all the words related around words, okay? මේ වචන explain කරන්න ඕනේ මොකද අපේ context එකේ නැති වුණත් මේක සාමාන්‍ය ලෝකේ වචන තියෙන වචන අපි ඒ relationship එක හඳුන්වන්න දෙන නමක් හින්දා මට ඒක introduce කරන්න වෙනවා, right? Okay, so moving on.
How are they related? So we are having a look at a nice family tree. We have Tim, Mary, John, Betty, May and Jack, Tom, July, Brad and Anne. So let's have a look at the family tree. දැන් මෙතන තියෙනවා family tree එකක් අපි කියන්නේ ගහක් කියලා අපි සාමාන්‍ය පවුලක් අඳින ගහක් හැටියට අතු බෙදිලා යනවා right so මම තිසංක ඊට පස්සේ මගේ family එක ඊට පස්සේ එයාගේ family එක එහෙම යන්නේ right so මෙතන ඉන්නවා ටිම් ඉන්නවා මේරි ඉන්නවා ඒගොල්ලොන්ගේ ළමයි ජෝන් සහ මේ ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ කසාද බැන්දේ බෙටි ජැක් ඒගොල්ලොන්ගේ ළමයි බ්‍රැඩ් ඇන් මේ දෙන්නගේ ළමයි දෙන්න තමයි ටොම් and ජූලි අපි බලමු ටිම් right Tim ko. Main Tim. Tim is Tom's. Ko Tom. Tim is Tom's who? Grandfather. Tim ඇවිල්ලා Tom ගේ කවුද? සීයා. එතකොට grandfather. Betty is July and Tom's. Where's Betty? Main Betty. Betty is July and Tom's who? Betty කියන්නේ Tom ගේ සහ July ගේ කවුද? අම්මා. Tom's mother. අම්මා. May is July and Tom's. May. May is this one. May is July and Tom's who? මේ කියන්නේ ජුලයි සහ ටොම් ගේ කවුද? aunt. If you want you can say auntie or aunt. Anne is Brad's. Anne is Brad's who? sister. Anne කියන්නේ Brad ගේ කවුද? සහෝදරිය sister. John is Brad and Anne's. John is Brad and Anne's who? Uncle. John කියන්නේ කවුද? Brad ගේ සහ Anne ගේ uncle. Tom is John's. Tom is John's son. Tom කියන්නේ John ගේ කවුද? පුතා, son. Mary is Tom's. Here Mary is Tom's who? grandmother. Mary කියන්නේ Tom ගේ කාගේද? ආච්චි. එතකොට අපි කියනවා grandmother. Jack is May's. Jack is May's husband. Jack කියන්නේ මේගේ කවුද? මහත්තයා, ස්වාමි පුරුෂයා. එතකොට අපි කියනවා husband. Right. So, let's have a look at this. Okay, so for each one, you're going to get 15 points. You can give yourself some points. I'm going to read it out. You can write the answer first. And then when you finish, I'll tell you the answers. Mark and see how much do you have, right? What do you call your uncle's wife? What do you call your grandfather's son? What do you call your father's daughter? What do you call your mother's son? Let's do the two easy ones, okay? So this is me. Let me draw it and show it to you. Then only it's easy for you to remember. So if you're confused, always draw it, okay? This is me, my smiley face. This is my father, right? My father, right? My father's daughter. We are in the both same level. This is me. This is my father. Father's daughter. So I am one daughter. This is another daughter.
Then who is that to me? Sister. What do you call your mother's son? So this is my father. Then I'm going to draw, this is my mother. So my mother has a son. So I am the daughter, this is the son. So who is that to me? My brother. අපි ලේසි දෙක ඉස්සෙල්ලා කරමු. මගේ තාත්තගේ දුව මට කවුද? දැන් මේ ඉන්නේ මම, මේ ඉන්නේ මගේ තාත්තා, තව දුවෙක් ඉන්නවා. එතකොට මම එක දුවෙක්, මේ තව දුවෙක්. එතකොට මට කවුද ඒ දුව? Sister, සහෝදරිය. What do you call your mother's son? එතකොට මේ ඉන්නේ මගේ අම්මා, අම්මගේ දුව තමයි මම. අම්මට පුතෙක් ඉන්නවා නම් මට කවුද එයා? Brother, සහෝදරයා. Right. So this is me, right? And my mother, right? My mother has a brother. Right? This is him. And he got married and he has a wife. Now, this is me, my smiley face, this is me, right? So, to me, this is my uncle. Then, who is this to me? Aunt. Okay? So, this one is going to be aunt or auntie, okay? What do you call your grandfather's son? So, let's have a look at it, right? Okay. So, this is me, right? And this is my mom and dad, okay? And this is my dad's dad. Okay. So, to me, right, this is my grandfather. Right. So, my grandfather has another son. So, one son is my father. He has another son. Okay. If that is what they are referring to, that is the uncle. Or, if this son, grandfather's son, who is that to me? That is my father. So, you can take it both ways. Either it's my father, or if my grandfather had a son, it could also be my uncle. Okay? Could also be my uncle. It depends on how you want to think about the question. Right, so that was a lot of work. හරි? දැන් මෙතනදී අපි ඊළඟට බැලුවේ මට ඉන්නවා අංකල් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මගේ අම්මගේ සහෝදරයෙක් ඉන්නවා. එයා බඳපු එක්කෙනා මට කවුද? Aunt. Right? What do you call your grandfather's son? මගේ සීයාගේ පුතාට කියන නම මොකද්ද? දැන් මගේ සීයාගේ පුතා මගේ තාත්තා නම් මට තාත්තා, father. සීයාට වෙන පුතෙක් හිටියා නම් මට ඒ කියන්නේ අම්මා නම් වෙන පුතෙක් හිටියා නම් එයා මට uncle වෙනවා. ඒක අපි question එක ගන්න විදිය අනුව තමයි එන්නේ. Right. So another one. Now this time I'm not going to draw it. දැන් මම මේ පාර අඳින්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඇඳලා බලන්න confuse වෙනවා නම්. So I'm going to put the answer, right? What do you call your mother's father? My mother's father is my grandfather. What do you call your mother's mother? My mother's mother is my grandmother. What do you call your aunt's daughter? My aunt's daughter is my cousin. What do you call your grandmother's daughter? So, my mother's mother, either it could be mother
or it could be aunt. Right? That was quite a lesson. So with that, we come to the end of the lesson. So now you know the relationships. So for me, mother, father, grandfather, grandmother, brother, brother, cousins, uncle, aunt. Okay? So if this is me, if I take Mary is me, then my mother, father, husband, brother, okay? And then this is my sister-in-law. These are my kids, my children, okay? Daughter, son, son. And then this is my nephew. This is my niece. And they are cousins. That was a very long lesson, okay? So I really hope you understood all of those family relationships. So today's lesson was all about family, which was a very long lesson, lots of pictures, and I hope you understood all the bonds among each other and what names we call each of them. අද අපි බැලුවේ my family මගේ පවුල ගැන. ඒක ටිකක් lengthy lesson එකක් සහ ගොඩක් චිත්‍ර ඇඳපු lesson එකක්. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තා කියලා. එක එක්කෙනා අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයට අපි කියන නම මොකක්ද කියලා. So that brings us to the end of the lesson, which was all about my family.